Hi dear students, a warm good morning to Vidyanagara online classes. It's me Anu Kumar, your science teacher. Today we can discuss a new lesson from geography. That is agriculture. Agriculture is our new chapter. And India, almost two-thirds of the population, people are engaging agricultural activities. A lot of people are got employment in this sector. It is one of the primary sector in our Indian economy. And India, this agriculture sector that producing for food items and raw materials for different industries, and agricultural goods are exporting to different countries. So India, it is one of the what food dependence of the peoples, and the raw materials are producing this sector and exporting the different agricultural goods to many countries. India. And next we can discuss the type of farming in India. India, agriculture is one of the age-old economic activities in India. One of the age-old economic activities. That much old economic activities in India, that is called agriculture. So the first types of farming method, that is the primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming is the first system of the farming in India. Under this system, a small patches of the land that is prepared for the agricultural activities, cultivation, and the peoples are using only the primitive tools. Primitive tools, just example, hoe, the down, the digging sticks, and family and community members are the laborers. So these age-old economic agricultural activities are existing in different countries itself, India. So once again, primitive subsistence farming system. Under this one, the small patches of the lands are prepared for the cultivation, and the farmers are using the primitive tools, not the modern tools. Primitive tools called hoe, the jaw, the digging sticks, and family and community members are the laborers under this sector. And this primitive system depends upon the monsoon. Farmers are under the system depend upon the monsoon for the irrigational activities. And natural fertility of the soil is there depending for productivity. And this type of system, one is called, it is a slash and burn agricultural system. This primitive subsistence farming system also the slash and burn agricultural system. Under this slash and burn agricultural system, land is prepared for cultivation, small patches of the land, and that land is prepared for the cultivation, and they burn some of the forest and some other regions and ready for the cultivation. Their ash is using the fertility and increasing the fertility factor. And under this system, our farmers are cultivating that land in a fixed years. After that cultivation and after the harvesting, they left the land as a fallow land and for increasing their fertility. And next agricultural calendar, next year, they prepared other patches of the land, other part of the land for cultivation. And they cultivating the land. After cultivating the land, again they return to the previous land. That system of cultivation is commonly called slash and burn agricultural system. Once again, slash and burn agricultural system meant by farmers are prepared a plot of land for cultivation, and mainly the planting the seeds that land, and they burn some of the trees and forest and other regions, and their ashes are using for the fertility element. And after harvesting the land, they left the land for fallow, land as a fallow for increasing their fertility. They understood that their fertility is going to decrease because they didn't using any modern input fertilizers and pesticides. So next calendar, next economic calendar, next agricultural calendar, next year for cultivation, they prepared other plot of land. That plot of land they cultivating and taking harvesting, and after that one they again return to the previous land. That system is commonly called slash and burn agricultural system. Another system, the low land productivity. Productivity from land is very low, and they're not using any method of modern elements, pesticides, fertilizers, and that element is not using, and modern inputs they can't reach. So that system is commonly called slash and burn agriculture, or the primitive subsistence farming in India.
So once again, now India, almost two-thirds of the people are engaging in the agricultural activity, and this is a primary activity, producing the food elements, raw materials, and exporting items. And types of farming we discussed that primitive subsistence farming, and agriculture is one of the age-old activities now in India. And in India, under this primitive subsistence system, small patches of the land is prepared for the cultivation, and the farmers are using the primitive tools like the hoe, dowel, then digging sticks, and other elements. Family and community members are the laborers, and they depends upon the monsoon and the natural fertility of the soil. And in this system, not using any types of the modern inputs, modern method of agriculture. And slash and burn agriculture system is also a part of the primitive subsistence farming. So that's about this area. And this primitive subsistence farming system have another name. The name is called Jumi. Different names in different states. A primitive subsistence farming have another name that is called Jumming is another name. And in our Jumming, this name is got in northeastern state. It is called Pamlo. So other name is called Jumming for this primitive subsistence farming or the slash and burn agricultural system. Northeastern state is called Assam, Manipur, Meghalaya, that area. That area it is called Pamlo. And Pamlo, Jumming in the northeastern states, Pamlo in our Manipur. So northeastern states, this system have many names. Jumming commonly called in northeastern states, and Pamlo is called in Manipur. Dipu in Basta districts of the Chhattisgarh and Andaman Nicobar Island area, and Milpa is a name in Mexico, Central America. Different name means different countries. That is deeply discussing in our textbook. You can just check in textbooks area. So once again, this primitive subsistence farming have another name is called Jummi, and northeastern states is commonly called Jummi. This system. In northeastern states, different states have different name. Pamlo in Manipur, that is a name. Dipo in Basta districts of Chhattisgarh and Andaman Nicobar Island, and Milpa in Mexico and Central America. That's a different name of the Jumming or this system. So that's about this area. So once again, we discussed that another name of the primitive subsistence farming or the slash and burn agriculture is called Jumming in our India. Jumming in northeastern states. Northeastern states is different name in different area. Pamlo in Manipur, Dipu in Basta district Chhattisgarh, Andaman Nicobar Island, and Milpa in Mexico and Central America. The second system of agriculture that is called intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming. This system of farming is practiced in the high population pressure on land area. The system of the intense subsistence farming is practiced on the high population pressure on the land area. And under this system, high doses of the biochemical inputs are using. Different varieties of irrigation methods are also using by this area. And modern pesticides, fertilizers, and pesticides, then fertilizers, then tractors, and other inputs are using these methods. And later, as a result of the right of inheritance of the law, division of labor is going to happen. The negatively affecting the productivity and this intense subsistence farming system in our India. So once again, second system is commonly called intense subsistence farming. High population pressure on land areas cultivating this system of farming in our India, and use of high doses of the biochemical inputs are using this system. Biochemical inputs are using in this system, and irrigation methods are using by large scale in this system. And later, India right of inheritance act is passed. As a result, the family members' land is going to divide. So people not getting the one of the big area for cultivation. So it will happen the division of land, the negative effect in the system of the farming in our India. And the last one is commonly called commercial farming. Commercial farming, modern inputs are used by the people. Modern inputs commonly called high yield varieties of the seeds, pesticides, chemical fertilizers, and other system of the farming system is commonly using in this system. So once again, commercial farming is one of the system of farming in India, and modern inputs are using by the farmers under the system, and high yield varieties of the seeds, fertilizers, pesticides, then irrigation methods, then dams, everything, canals, water facilities are using this system, and its degrees vary from different states.
For example, rice is one of the commercial crops in Punjab and Haryana. Rice is a commercial crops in our Punjab and Haryana. In a commercial basis, modern inputs, fertilizers, pesticides, irrigation methods are using to rice cultivation and producing more in a small tricks of the land. But Odisha, it is a subsistence farming system. So Odisha, the rice is a subsistence farming system, primitive subsistence farming system. Traditional tools are using, not modern inputs and there is not using in Odisha. And in our India, commercial farming system, we can see the plantation, crops or the plantation cultivation. Plantation means a big plot of land. Different hectares of the land is used for cultivating a single crop. Plantation crops is we can discuss. In a big plot of land, a single crop is cultivating. For example, banana plantation, coffee plantation, tea plantation, rubber plantation. That area, two or one or more than that hectares of land, they are cultivating only a single crops. For example, in our Uti, Kodaikanal, then Wayanad region, we can see a lot of the tea plantation. That area, that big hectares of land, they only cultivating the tea. So in a big area, cultivating a single crops is commonly called plantation crops, and it is a capital intensive cultivation. That much capital they invest in, machine tools, then money, then labor intensive one also. That much labor that they need. This plantation, they are going on with the help of the migrant labor. Migrant laborers with the small wages, low wages, they're engaging in this activity. And they steered that plantation. So it is done in the help of the migrant laborers, capital intensive one. And in India, different plantation crops are the tea, coffee, rubber, then cardamom, then we can discuss the banana, then rubber. So a lot of the plantation crops we can see in India. And tea is famous in the Assam. In Assam, one of the plantation is commonly called a tea plantation. And northern Bengal region, this tea is very famous plantation crops. And coffee is very famous for Karnataka. And in that area, a good transport facilities and communication facilities must. So with the help of the good transport and communication system, they have done these activities and they using the this cultivation mainly for getting and reaching the market very soon. So for marketing their goods, they using the plantation crops. And processing industries also needing and growing with the help of the plantation crops. So once again, commercial farming, modern inputs are using, high yield varieties of seeds they are using for cultivation, and its degrees vary in different states. Rice is the commercial crops in our Punjab and Haryana, but in Odisha it is a subsistence farming system. Primitive tools are using. And plantation is another example of commercial farming. Plantation is single crops is cultivated in a big area. It is a capital and labor intensive farming system. And migrant laborers are done their activities very well in the system. And tea is in Assam very famous in North Bengal, and coffee in Karnataka. The transport communication system is developed along this one, and for marketing the goods they cultivating, and processing industries also depending and growing related to this system. So that's about today's class. And for sake of understanding, I would like to explain this area is in the Malayalam. So just to tough area just simple area simple types of farming primitive subsistence farming. There is a plot on the patches of land or prepare cultivation. Our system cultivation or primitive tools. Paramparamatta Paya Ridirola Ubakarnanglane, our Ubeka. I best example on it. Hoe, tow, digging sticks and family. Community laborers are there depending upon this one. Other primitive tools are like Kaikotu, Abodana, and pen Tumbe, Kaikotu stick, digging sticks, which are cultivated. Modern inputs in the vehicle. Pin a family and community laborers are using. Our laborers pin a monsoon dependent on the cultivated Maya dependent on the Mathaman. Irrigation methods from the using pin a natural fertility zone. One in the fellowship to the dependent on change. One in the fellowship to down modern inputs in Matuga on the Bakerla. Panga system on primitive subsistence farming system. In the Paracheria Bang dependent. Isn't a material bagamana / agriculture. Or a fixed plot of land and they are preparing.
അവിടെയുള്ള കാടുകളും ചെടികളും മറ്റു മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ട് അത് കത്തിച്ചിട്ട് അതിനെ വളമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃഷി ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറവായിരിക്കും. മോഡേൺ ഇൻപുട്സ് ഒന്നും അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫെർട്ടിലൈസറും മണ്ണിന്റെ ഫലവൃക്ഷം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാറില്ല. തനി നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഫാമിംഗ് ആണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ സിസ്റ്റം. എന്നിട്ട് അതിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. അവർ കൃഷി ഇറക്കിയിട്ട് വിത്ത് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അവസാനം വിളവെടുക്കും. വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നീട് 1-2 വർഷം മാത്രമേ അത് കൃഷിയുള്ളൂ. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മണ്ണിന്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കുറഞ്ഞു തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ലാൻഡ് ലെഫ്റ്റ് അവർ ഉപേക്ഷിക്കും. എന്നിട്ട് വേറൊരു പ്ലോട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കും. അവിടെ കൃഷി ചെയ്യണം. അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവസാനം അതിന് വിളവെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് 1-2 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ച് അവർ ഈ പഴയ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ വരും. ആ സിസ്റ്റമാണ് സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ സിസ്റ്റം. പിന്നെ ഇതില് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് ഇന്ത്യയിൽ പറയുന്ന പല ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജുമ്മിങ് എന്ന് പറയും. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളാണ് ജുമ്മിങ് എന്ന് പറയാറ്. ആ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ആസാം, മേഘാലയ, മണിപ്പൂർ, ത്രിപുര ഏരിയകളിലൊക്കെ അതിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും വിവിധ പേരുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിൽ മണിപ്പൂരിൽ ഈ ഒരു സ്ലാഷ് ആൻഡ് ബേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് പാംലു സിസ്റ്റം. അതുപോലെ തന്നെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ ബസ്റ്റാർഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പറഞ്ഞ പേരാണ് ദിപ്പു. അണ്ടമാൻ നിക്കോബാറും അത് തന്നെയാണ് സെയിം പേര്. മിൽപ്പ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ നമ്മുടെ മെക്സിക്കോയിലും സെൻട്രൽ അമേരിക്കൻ പാട്ടുകൾ മിൽപ്പ എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു പേര്. പിന്നെ കൂടുതൽ എന്താണ് പേരുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. രണ്ടാം സിസ്റ്റമാണ് ഇന്റൻസീവ് സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ്. ഇതില് കൂടുതലും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലുള്ള പ്രഷർ ഏരിയകളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ബയോ കെമിക്കൽ ഇൻപുട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇറിഗേഷൻ മെത്തേഡ് അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട് റൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അവകാശം വന്നു. ഓരോ കുടുംബത്തിലെ സ്വത്തുകൾ വീതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛന്റെ സ്വത്തിന് എല്ലാ മക്കൾക്കും അവകാശം വന്നു. അങ്ങനെ വലിയ പ്ലോട്ട് ഓഫ് ലാൻഡുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോ പേരിലേക്ക് വന്നു. ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ഫാമിങ്ങിനെ നെഗറ്റീവായിട്ട് അത് ബാധിച്ചു. പിന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് ആണത്. അതിന് മോഡേൺ ഇൻപുട്ടാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറ്. ഹൈ ഹീൽഡിംഗ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് സീഡ്സ്, അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തനങ്ങൾ, രാസവളങ്ങൾ, കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി മാറ്റമുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റൈസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്രോപ്സ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും. അവിടെ രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള വിത്തനങ്ങളും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഏരിയകൾ ഒരുപാട് വിളവ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. അത് ഒരുപാട് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒഡീഷൻ ഭാഗങ്ങളിൽ റൈസ് ഒരു സബ്സിസ്റ്റൻസ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. പ്രിമിറ്റീവ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. പല ഭാഗത്തും വിളവുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ പ്ലാന്റേഷൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം. പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഏരിയയിൽ ഒരു സിംഗിൾ ക്രോപ്പ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം? കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഇന്റൻസീവ് ആണ്, ലേബർ ഇന്റൻസീവ് ആണ്. പിന്നെ മൂലധനം, പണവും മെഷീനും തൊഴിലാളികളും കൂടുതലുമാണ്. മൈഗ്രന്റ് ലേബേഴ്സിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന തൊഴിലാളികളെ അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടക്കാറ്. അത്രയും ലേബേഴ്സ് അതിന് ആവശ്യമാണ്. ടീ ആണ് ആസാമില്. പിന്നെ ടീ ഈസ് വെരി ഫേമസ് ഇൻ ആസാം, നോർത്ത് ബംഗാൾ റീജിയൻസ്. കോഫി കർണാടകയിലാണ്. പിന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടും ഫെസിലിറ്റീസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം പിന്നെ പ്രോസസിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണമായിട്ട് മാറുന്നു. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ടുഡേസ് ക്ലാസ്. I think that it is very clear. And if you have any doubt about this area, you can ask me through WhatsApp call and text message. Okay, thank you. Have a nice day.